Fesoasoani le FBI suʻesuʻega ripoti whaamatāʻu i le pomu. Tala le fale taalo fou le aʻoga lupelele. Toe whaauau le whai o peimita e ulu fale ai Amerika Samoa. E whaatalo whātu se whaupopongo tala me lau Kvzktv. E momu atu o tuina atu nei se talo sanga le ofisa le puipuinga le loto i whale le FBI mo se fesoasoani i le sa ilia o le tangata po ni tangata fo i o lo la lafi mai tu o le telefoni. Le ana wala au atu i le ofisa wafu mamalai waalele e whaapea o lo iai se pomu e ono pā ma afia i le wafu i le taulanga ma le malai waalele whaavao malo i tafuna. I se tala noanga lau Kvzktv ma le whaatonu le ofisa o le puipuinga o le loto i whale ia sa mana vea vea. Na ia sauno ai o le lona lua le nei o na tupu le atulanga ma ua tatau na suʻe po le atonu le mafuanga ai po afo ini ngā yoinga la tau o lo whaia i atulanga. O se au te lenga le nei o le ripoti. O le whalaulawe peo na tula i mai le asona nafi, o se whi au whaamatau e whaapea, e luani pomu sa ripotia e se tangata i lungo le telefoni, i le ofisa o wafu, mamalai waalele. I se ripoti mai le ofisa o songa le mu whaaloto i whale, o le matanga luenga o wafu, mamalai waalele, na ripotia le nei matau i le matanga luenga, o le puipuinga o le loto i whale, le Homeland Security, le na mafua i loa, o na feso o ta i whatonuina i le ofisa, ina ia tapuni uma vaenga i lata i le wafu, mamalai waalele, ma fautua ina tangata uma ia tu ua vave ofisa ina ne itu ula i mai se whaalavilavi. I le tala noanga lau Kvzktv ma le whaatonu ia sa mana vea vea i le tai au nei, na ia tā ua ia whaapea, a olo o whaia nei so e su e ngā lana matanga luenga, po ai tonu le tangata na wala au atu i le matanga luenga wafu mamalai waalele whailoa i nei pomu. Ai po ai tonu le ana le numera sa whao ngā ina, au o le whamatalanga sa mana, o le ali ina wala au atu i le numera e peo na tā ua ia tau tino, i le o ia sa wala au ina le ofisa e ripotia nei pomu, na sau noa sa mana, o su e nei le nei alii, o na sa tula i mai fo mua wala au pepelo sa se whaapea nei o iai fo i masalo salonga e tatau o na su ele lei mafua anga o nei mea. Ma o le aunga tonu le nei o le talusanga e peo na tuina atu i le FBI e fesoasoani le su ino le nei mata upu na e fōlinga se whainga whaatupulawlawe a mionga ia. O le isi tu e peo na saunoa i aisa mana e le iloa e lona ofisa po aina whaatangaina le ofisa o leo leo e tu e tatala le awala mo wheo inga. O na nau le Homeland Security sa tatau o na alu ai le whaatonu e tatala le awala i whaalablawe whaapenei e pei fo i o tsunami. Na tama whailau Kvzktv e sa ili se whaamatalanga ma le sui komisina o leo leo ia Terry le tuli e tu sai ma le tulanga ai le mau ai se tala e tu sai o le fesili sa tu ina atu iai. E talitonu lau Kvzktv ua mai a fo i ona fesilingia le tangata whaingaluenga o le matangaluenga o wafu mamalai waalele sa tau nuu iai le telefoni. O ati na e wa onga le atu nuu ele ngata ili tu ia ua onga. Ai mo umia i fo i le lei o le whale whaatinoa ia onga ma i tu i taalonga a wa o vaenga umaia e au fia ai i tu tonu leo la o le whanau. O le tai au nei le ana tatala aloa i ai le whale ta alo fou o le aonga tūlanga lua a le Lupelele Elementary tafuna. O si au te lenga le nei o le ripoti. O a onga tūlanga mua le malo o vaenga umaia o ati nae o le ofanga solo nei le malo o le ati nae le ngata ia o onga le whanau ai mai se fo ino fuanga whape nei e mawhai ona whaonga ina le whanau. Ma o le tai au nei la, na tatala aloa i ai le whaleta aloa le aonga o le Lupelele Elementary. E alai se sauninga sa whaia lava i lona lau mua. E pea na saunua le whātonu ia whale o sina voi i le tala langa luenga. E wha whaleta alo sa fuafua ina i lalo le prokalame le fionga le kōwana mo a onga tūlanga mua ma ua mai a Coleman. Lea la ua whaasolo mai ai loa i le Lupelele ma whaasolo atua i isi a onga. E whaani whale ta alo. Sa fofoina i le prokalama le fionga ko wana. Ia mo lau mua o a onga tūlanga mua. Lea lawa mai ai Coleman po pango. Ia alona lua lea watala ina i lea so. Ia o whaatali Lupelele. Ia whaapele lau mua i Lady Bird po Manulele.
Ma o nei fofuanga uma sa whaatupeina i le proklama le awhionga kovana le CIP, ia e ala i le ofisa le Initeria. O le kona karate sa na manu malo, mo le whausia ina o le nei whaamoemoe. Rainbow Corporation, DBA, Happy Trucking. Ia o lo taita ia e le nana whiunga foi, li ipule ia le alofi, fuatanga bi. E tele foi ngā luenga wa whaatinoina, pe ngā luenga le ne kon karate, ma ele se kon karate fo i ngā luenga whapenei. O le na amata le tātou ngā luenga i le tau amata, pe na tau o foi na ai, i le ono se lau, ono sfulu lima afe, lua se lau tā la. E ngā luenga whaopopo, ma o lo nau whainga, e lua sfulu afe, lata i le lua sfutasi afe, o lo no winga, na umana mai ale nei fale, pe o le nei maota, i lona tau au whai, ono se lau vadu sfulu ono afe, se lau lima valu tā la. Na sau noa fo i voit, na tuina atu le aso e amata inai le ngaluenga mō masina e ono. E se lau walu se fulu aso e ngalue inai, ma sa amata ia te se mai le tausanga lua afe lua se fulu, ma sa ia i le fuafuanga, e mai ai se vai mea iu lai lua afe lua smuritasi, ai peitai, ona le whama e le Kvzktv, le ana uti ai le vaenga e mo o mia mo le fausia ino le ngaluenga, ma sa whawhetai ai le tamaita i whaatonu le whaatonu sili, ma vasenga o whaia onga, ma le pule a onga, ona le ono sai, ma le ngalulu e whaatasi ma le Public Works, ina ia wawe ma le lei ona fausia le ngaluenga. Ma le tamaita i pule i a Julie, na talia ina Certificate of Occupancy, o le whale ta alo fau, ua pasia le whaonga ina o le mauta ta alo, mo le whanau a onga, o le awhionga i le lutena kovana i a talauenga e le asalo wa alili ali, sa whai masui o le malo, e sau noa i le sau noanga au tū. O te tula i le avatele ma le whaaloalo e whai masui, o lana awhionga i le kovansili, le awhionga i ale manu peleti maunga. E whawheiloa i atu ma whaatalofa i le paia ua sasao nei i lupelele. A wale taupati ina ma le tatala aloa ia o le nei whale. Sa whapena o na ngā lulue puna ua iai le matua whaiva ma le mamalu o lātou a inga a wale whaatino ina. Ona o se lumanai, ma se tatalo ia manuia le taumawhainga whanau. O le nā ua saunoa le sunga le tamato ina, o le whale malona ano whale, ma neia le whale, e sili atu pe a whai e ma neia me tutupu i tutonu o le whale. Pe a whai e le lei le whaatautainga, le lei le whaonga ina ia ola ma ia popoto a tātou whanau. O le talo nā alau whainga malo. Nana whionga i le kovansili ma taitai o le tātou malo. Ia maua le sosoani a wā le lumanai o Amerika Samoa. Whale whapenei, e tele lo nao ngā, i le ngata o tālonga, ai maua ia wa onga ma le sona ia wale a ngai luma o le tātou whanau wao i lātou o le luma nai leo Amerika Samoa. Na sau noa le lutena kovana, o le whaamoemoe le kovana sili mo le malo, ia whausia whale te tele whaapenei, mo le luma nai o whanau, ma whautua ina fo i le aonga, ina ia tau sisi, e whaamama ma whaamatango whiele nei whale ta alo fau. Mo le whanau e whai atu i le aonga. Ma o le anganga lava le tasi na sau noa ia le whaatonu le matanga luenga wa aonga ia talauenga Dr. Samasoni Asaeli. Tanga luenga wa aonga ia wale suatu le pule aonga malau mua. O le anganga whanga e tia mal whaftai e le mwhai on whamtala ina ni upul ne tai au. A wa me le loto fia le anganga ia ina ua mawhai o na mae al ne ngā luenga tele. Le peo le maalia i sao noanga, ia o se whale au ngā mo whanau le tūmalo, ia a o se whale foi, e o ngā mo pa ia o le atunu o le tūmalo, ia meso e ka le sia nei foi tū o le motu. O le nganga le whionga o kovana, ma luten kovana,
Awa o i whainga malo, ia o tātou o le whainga malo. A le lei fo yon tapu e tātou whanau mo a tai au, ia manuia ia Amerika Samoa mo lumanai. Manuia fo ina mo e Kalesia a inga, ia mesel pa ia ia whioanga. Na whawhetai a fwoi le whaatonu le pule a onga whaapea mātua o na o le lango ina ia manuia alo ma whanau o le lau mua o le sauninga le aso sa taita ia le whaife auto ina ia Tony Hollister. Wa amatanei ona toi mo mia pe mite malanga mai ai Amerika Samoa mo tangata umai le o yaini tangata no fumau Amerika Samoa pe o citizen o Amerika e pe o le tūlanga sa masani ai o le pe mite tolu se fuluaso e fast food la ma e mo mia nei pe mita au le malanga mai Amerika Samoa o pe mita nei na whaavai i nei tausanga umawai atu o se whainga fsoswani ai le te mau ai ngole atu nuu e mese o tangata whaipisinisi e malanga mai le atu nuu mai pia ma le fase fulu le tau o le peimita mo le tolu se fumaso. I se talanoanga lau KVCK ma le whaululunga o le ofiso whimalanga inga. Ia whanga malama whala au na ia tāu ai o le whainga masani lava e pei o le kilia mai le whaamasinonga ma le whalemai whaape ma le tūsi folau o le e malanga mai i le sponsor. Ale kele ala o fofuanga i e whaingi. Pe o kanka fo i e fio mai e ngofo ingi. E au mai moa paperwork, e mai moa ko pepa e whauru kongo le board. E ngā whailea a approve le board. E ngā isu le mako le pe mika whainga sa kakanga mai whafu. But for visitors, o le wakakala le awangoa mo e asiasi mai. E require for iala la kukuyo COVID. E countries, e mga umiele okay board. Mo waiver countries. E whailale o ke borders a watangata na o visitors alako pe o meo masanga e kotu al pe miko. O swinga wa ia inga le pola inga le kovanasili e pe ona tu ina mai le whai unga o le vaiaso na te anei. E au fiai ma manua o le whapulanga u ili lea o lea vaenga o le poloa inga. Ono le to'otelo le atunu ua wala au mai le motu sa e whaapea i le o au fiai manua i lea poloa inga. Ono lo iai pea le whaamai i lea vaenga o le atunu o si au te lenga le nei o le reporting. O le polo inga le kovana sili sa tu ina mai le vaiaso na te anei, le ewa tele ina ave ese umai tapu e pei ona iai mua. E tau fio ai le so ona pepesi o aunga le COVID-19 maliva, ai pei tai. O le polo inga le kovana sili sa tu ina mai le vaiaso na te anei, le ewa tele ina ave ese umai tapu e pei ona sa iai mua. E tau fio ai le so ona pepesi o aunga le COVID-19 maliva, ai pei tai. Ona le mai tau ina o le po umau lalo le whamai e pei ona iai le atunuu. O le mafua anga lea, o tonu ai le finangalo le kovana sili, whaapele liutena kovana ma le komiti o le COVID ina ia tatala le muta po le COVID e peo na sa iai suinga o whaailoa mai. Na sau noa le kovana sili, e whaafetai le atunu ona o le lava papale, ma le ono sai, au whea ngai tatou mua au pito i luma, mangaluenga uma, mo le foi o le pepesi ai o le neifa mai mai le atunu. O suinga te tele, e peo na mai tauina le polo inga fōua le kovana sili, e au fia ai le tatou vavao, le ua amata mai le se fuluta sile po se ia mai ai le afo le whai le waweao ai pisinisi masani whatoa tapunia i le se fulu i le po se i wangana ai pisinisi e whaianga luenga la veai ma se pisinisi o whaatanga ina ona tatala i tua le se fulu i le po o a onga makolisi e ma whai ona tatala mo vasenga i totono po tua onga pe a whai e 5 tausanga pe o watu foi ma ua whai umatui o le COVID ai whapea foi whai a onga malato uma e ngā lulu e totono no whoanga o a onga o tali fofonga lo whamalosia pea whapea ai ma le tū ma le nofo vāvā e tapu i le 5 se fulu au whai o tangata e whaatanga ina i le whaatasinga e whai totono o whale o whale ainga ua whaatanga ina o na tau ma whai tangata ma e whamalosia tali fofonga ma le nofo vāvā o tangata uma i lalo le 5 nga i lunga le matutua e mo ombia lava o na whaali le pepatui ma ua uma o na whai tui o le COVID e matua i whamalosia le whai o tali fofonga i totono whale ainga se i wangana ai tai me tau sami ai. E 5 se fulu leo whai wa whaatulanga ina e whaatanga i totono whale ainga ma so o se potopotonga.
o fale whamalo sitino, o daycare ma pinko, e mo mia ai lava vaenga nei, o pe patui o le Kvzktv, ma le whaamalosia fo i o talifofonga i taimi uma. E amata atu ia iuni mua mua lua whelua sumale lua, o na toe fo i umanga luenga le malo e tūlanga e masani ai, ai whaamalosia lava le whai o talifofonga, ma le whaali o le pe patui o le Kvzktv, e amata atu i le aso lua iuni o le tausanga nei, so o se tangata e malanga mai le territory, e mo o mia o ne restara i lunga o le talofa pass, e mo o mia foi, o na whaali lau pe patui, ma ua mai a umatui o le Kvzktv, o so o se tangata i lima tausanga nga i lunga, e mana o mia o na whaali suenga le Kvzktv, ua le lei pe negative, ma le fitu suma le lua i tūla, ai le imalanga mai, e mana o mia o na savalia umatulanga nei i le lua sifunu ma le wha i tūla, ai le imalanga mai i le territory. I tala mai pia o le so le na tau wai le minista o le vai fafo au Italia ya Peniwang i Samoa tuto tasi. A va ai au Italia ina ia whaatele ina lo lato sau i saonga le mu whai tūlangi. Mangalulu e whaatasi mātunu o le Pasifika, ma ele i whai mua le tūlanga. A ele i malanga mai le tamaita e Peniwang i pia i le poa na po. Sa ia ta ua i whaapea o le a malanga i pia matonga e whaafoma whaamausa liso o tanga loloto, ma a ingo au Italia. E se reporte mai le talamua online na ta ua i whaapea o le asi whaalua i lea o Peniwang i le Pasifika taru na whaatautoina e avea ma minista o le vai fafo au Italia i aso e vo mavae. O le awhailoa i le tamaita ia Peniwang ia pia ma le ao le malo ia tui ma le ali whano wa le toa swalau vi. Ma le pale mi o Samoa ia fia mena o mi mata afa ma o le asi singa le nei e whetau i le lei ma le whaamanatuina o le ono sfu tausanga le tuto o tasio Samoa i le nei vayaso. Na si e Peniwang fiti le vayaso da te nei. Mana ta uai fo i e Peniwang o lo mana na o au se talia e whaalia o se paanga e whaatuatua ina i atunu o le Pasifika. Ma o tala muli o tala mai le Pasifika, e lima sfutasi tangato ni we wa mai ea o na whaitu i le whaisa, ai ua leva o na pasi de teimi whaatulanga ina le leiai. I se whaamtalanga le minista o mta upulau tele a Keiline whaapea, na se le tu ina mai o le tui le pusta i le aso rusfu whao me, masai ta uai foi, le teimi nei loa i le ofisa le atulanga i tui ua whaalea ngaina, na le i toi nofu loa masesi i le teimi, o tangata nei lima sfutasi le sa tui i le whaisa, e whasfulu valu tangata e sfulu wonu anga i sfulu fitu tausanga le matutua, e na o le totoru tangata matutua. E usi mai loa lau mai mua i se whainga le tau mo Amerika Samoa. Whaafonga mai loi tala o tau mo Amerika Samoa. Po ana nei e matele i nā woa i ta episode timu, ma lu e fitu iwa, sa vili mai saute i sa e sfulu i li sfulu mani lima mai la di tū la. Aso lulu e o ile aso tofi, e matele i nā woa i ta episode timu, e vela o le e valu, ma lu o le e fitu valu, sa vili mai sa e sfulu mai la di tū la. Po le aso tofi ma le aso fareile, e matele i nā woa, e to uru timunga, ma lu o le e fitu, e vela o le e valu fitu, sa vili e angi lau tasi o le sfulu mai la di tū la. O se whai ungana nao tala me lau KVCK di ne vai ngole fiafi, manu te reina fuafuanga o te toile nea fiafi, soifuaia. FBI joined forces with the Homeland Security to investigate yesterday's bomb threat. Students of Lupelele welcomes their brand new gymnasium. And the immigration chief says entry permits are now required for entry into American Samoa.
Talo for you watching news on Kvzktv TV. The Director of Homeland Security, Samana Kvzktv, has confirmed that the FBI is investigating the two bomb threats at the main port in Whangatongo and the international airport yesterday. Officers and businesses in Whangatongo and the Tafuna were told to evacuate around 11 a.m. yesterday. Linda Laulu tells us more. Director of Homeland Security Samana Kvzktv said his office is now working with the FBI to investigate a bomb threat that halted traffic to and from Tafuna yesterday morning. Speaking to KVCK News earlier today, Samana said they are broadening their investigation to include not only those behind the call, the cell phone owner, but also staff of the port who were working at the time, as well as the person who relayed the call to the Department of Homeland Security about the bomb. Samana said he would also like to know the police officers' involvement and why they allowed the traffic when it was not their call. Samana said, because it's a threat, the FBI takes all threats seriously and they are committed to thoroughly and aggressively investigating these threats, and he reminds members of the public that if they observe anything suspicious, have information about these threats, to report it to his office. In 2019, the Department of Homeland Security also received a prank call about a bomb on a Hawaiian Airlines plane, and that call, plus another issue with an included in the FBI investigation, said Samana. Officers from the police headquarters in Whangatongo barricaded the road to halt the incoming traffic from Tafuna, but about 20 minutes later they were removed, and Samana confirmed he did not give the call clear to resume traffic. His office will also look into this issue during the investigation. Education infrastructure are crucial elements of learning environments in schools. High-quality instructors enable a better learning facility which improves students' outcomes and reduces dropout rates, among other benefits. At the dedication ceremony to officially open the new Lupilele Gymnasium this morning, Director of Education Talawenga Dr. Samasonia Saeli said sports is fundamental for students. Not only does it keep children physically active, it also shows them how to work as a team. Here's more. Many students do not have the means, willpower, or self-esteem to stay active on their own. Luckily, a brand new gym officially opened today at Lupilele Elementary affords them the opportunity to be active for 30 to 60 minutes a day during school hours. During her remark, Director of Public Works, Falosina Voigt, said the project was funded under the Governor's Special Projects, CIP, with assistance from the Department of Interior to build 4 gyms in 4 elementary schools in the territory. These schools include Coleman Elementary in Pango, Lupilele, Ladybird, and Manulele Elementary. The project cost 665,200 tala, plus change orders of approximately 20,000. Total cost of the project, 686,158. The construction work started in 2020 and was due to complete last year in July, but due to COVID-19 and the shortage of building materials delayed the completion of the project. Lieutenant Governor Talawenga Eliasalova Aliliale, in his keynote address, said that it is important for school to have good infrastructure to improve the performance of the students and improve the school system. Good school infrastructure is important, but at the same time, it should also have an emphasis on a child-friendly ambience, activity, and value-based learning. Talawenga said, there is no denying how significant a school is in shaping up a student's personality and holistic learning process. The ceremony this morning brought together teachers, parents of the school, PTA, as well as government officials. American Samoa plans to restart application for a 30-day permit which costs $40 and must be obtained before traveling to American Samoa. The permit, introduced a few years ago, is intended to help boost the economy by making it easier for business people from Samoa to enter. Speaking to KVCK News today, Immigration Chief Whangamalama Fuala'au said with the new executive declaration issued last week and flights between Apia and Pago now operating 3 days a week, application for permits will soon begin just like how it was pre-COVID. Whanga said the process is the same as before. Foreign nationals from countries that fall under the American Samoa Entry Permit Waiver Program are not required to get an entry permit, but they are required to get an OK port before they travel to American Samoa.
There is no executive declaration exemption for manuas. That's the confirmation KVCK News received from the governor's office. The governor's executive declaration issued Friday last week will see the territory lift some of the restrictions. This is due in part of the territory reaching community immunity or herd immunity. Here is more. Significant changes in this order include, but are not limited to, the following. Indoor public gatherings are allowed only if masking and social distancing requirements can be met. Occupancy is limited to 50% of the maximum capacity for the location. Curfew will be in effect from 11 o'clock p.m. each night until 4:30 a.m. The village councils retain the authority to enact a regulation imposing curfews or restricting public gatherings pursuant to American Samoa Code Annotated Section 5.0305. All businesses shall close at 10 o'clock p.m. unless they are providing medical or emergency services or an exception has been granted pursuant to the declaration. Businesses may impose additional reasonable requirements and restrictions to ensure the safety of their employees and customers and prevent the spread of COVID-19. Schools and colleges may open for in-person classes if the following conditions are met. Students who are 5 years old or older must show evidence of full vaccination. All teachers and school personnel at the school compounds during in-person learning must show evidence of full vaccination. Mask use and social distancing are mandated at all times during in-person classes. Limited occupancy to 50% of the maximum capacity of indoor spaces. Restaurants may provide dining services provided these minimum requirements are met. Bars and nightclubs, childcare facilities, hair salon, barbershops, nail salon, and other related services may open provided that the following conditions are met. Customers 5 years old or under must show evidence of full vaccination. All employees of the business must show evidence of full vaccination. Mask use is required at all times except during active eating. Social distancing is required. Limited occupancy to 50% of the maximum capacity of the indoor spaces. Minimum requirements for bingo, gyms, and fitness centers and movie theaters. All employees must show evidence of full vaccination. Mask use is mandated at all times as required in Section 1 of this declaration. Social distancing is required. Business owners may impress additional requirements including having partners show proof of vaccination. Effective June 1st, 2022, all government offices shall resume normal operations under the following minimum requirements. Mask use and social distancing are required, limiting occupancy to 50% of the max capacity of the indoor spaces. Effective June 2nd, 2022, any person entering the territory must register on Talofa Pass, show proof of full vaccination if 5 years old or older, show proof of negative COVID test within 72 hours prior to travel, submit to COVID testing upon arrival, complete a health questionnaire within 24 hours of departure. To appear now, Australia's Foreign Minister Penny Wong is visiting Samoa today as Australia looks to increase our contribution to regional security and work together with Pacific countries like never before. Before departing for a pier last night, she said she is traveling to Samoa and Tonga to renew and strengthen Australia's deep ties of friendship and family. Talamu Online reports that it is Mrs. Wong's second visit to the Pacific since being sworn in as Foreign Minister 9 days ago. In a pier, she will meet the head of state, Tui Maleli Whano Va'alitoa Swalauvi, and Samoa's Prime Minister Fiamenaumi Mata'afa. The visit coincides with the 60th anniversary of Samoa's independence being celebrated this week. She visited Fiji last week, and Wong said Australia wanted to show it was a reliable and trustworthy partner to Pacific countries. To the Pacific now, the Niue government says 51 people received the Pfizer vaccine doses which had passed their expiry date. Niue's Director General Ministry of Social Services, Kaylin, says the out-of-date booster doses were administered incorrectly on May 24. She says as soon as the ministry became aware of the misinterpretation on expiry dates, they acted quickly. Of the 51 people, 48 were 16 to 17 years old and 3 were adults. It's time now to look at the weather report for American Samoa.
American Samoa, here's your weather. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds around 10 miles per hour. Thursday night and Friday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. Friday night through Monday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. That concludes your local and Pacific news from KVCK News. Have a pleasant evening. So far,